Alright, so today kita akan masuk our last learning standard for coordinates, which is to solve problems involving the Cartesian coordinate systems. Okay, so far kita dah belajar about finding distance and also finding midpoints. So kita akan gunakan dua konsep ini to solve problems. Okay, two different formulas. So distance is square root x square minus x1 x square plus x2 minus x1. So sorry. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, and then kita square root everything. So midpoints, formula dia adalah x1 plus x2 divided by 2 and then y1 plus y2 divided by 2. Okay. So this is the two formulas yang kita dah familiar. So kita akan masuk terus kepada example 1. So the diagram shows a rhombus. Okay, so ini it's not a new thing, patutnya dah tahu. So the characteristic of a rhombus bentuk seperti parallelogram. It's just that rhombus, all the sides have the same length. Okay, so if you see in this diagram, AB will equal to BC, will equal to CD, and then will equal to AD. Okay, so all these sides mempunyai length yang sama. Okay, so given the distance between the point A and B is 5 units. Okay, and then sini 5 units. Calculate the coordinates of A. Okay, so this is fairly simple. Kita dah belajar. So this is a horizontal distance. 5 is a horizontal distance. So dia punya y coordinate for here would be 6. Okay, jadi A, kita punya x we don't know, but the y coordinate is 6. So horizontal distance kita adalah 5. So we use this. 5 will equal to, mana paling besar? Of course lah 11. Nak dibandingkan 11 dengan x, 11 is bigger than x according to the x-axis. Okay, so 11 minus x. And then here, minus 11 minus 11. So you get negative 6 equals to negative x. And then you divide by negative 1. So x will equals to 6. So the coordinate of A will be 6, 6. Okay. B, the midpoint of the straight line AC. So if you see AC, dia parallel to the y-axis. AC parallel to the y-axis. And the midpoint dia nak kita cari. Titik tengah-tengah. So you cannot assume since rhombus, teacher bagi tahu AB is equals to BC equals to CD equals to AD. But AB is not equal to AC. You cannot assume AC tu pun sama juga length dia. No. We cannot assume that. What we can assume is, since, saya kena padam sekejap. Tak ni ke atas If not you tak nampak. Okay, saya letak sini 6. Alright. So, apa yang kita boleh conclude is, since AC dia adalah parallel to the y-axis, okay, and AB ni adalah parallel to the x-axis, jadi kita ada satu right angled triangle here.
Okay, di mana AB is equals to BC. So this will be 5 as well lah. Okay, jadi kita kena tahu midpoint of AC. Hence, C kita boleh tahu dah juga. Oh, I thought C kita tak tahu. Sorry. So tak ada, there's no point anyway to do this, all these things. Sorry. You don't need to do that because C dah ada value of coordinate dia, X and Y. So C is 6 and 2. So you can just use coordinate A, which is 6 and 6, and C 6, 2 untuk find midpoint. So jadi B, midpoint, formula is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So please label first which one is your x1, y1, x2, y2. Teacher letak kat sini x1, y1. This one will be x2, y2. Okay, I substitute into, so jadi 6 plus 6 divided by 2. And then 6 plus 2 divided by 2. So teacher akan dapat 6 and 6 plus 2, 8. 8 divided by 2 equals to 4. So this is my midpoint of straight line AC. Okay, so you have to show lah the usage of formula of midpoint. Okay, so example given to you in the textbook, very easy. So teacher akan tambah sikit. 2 more questions. Self-practice 7.3 question number 1. Dan kita akan tengok question number 4 as well. Okay, kita pergi question number 1 first. So the diagram on the right is an isosceles triangle. So this is also another type of triangle that you should know the characteristic of. Okay, isosceles triangle is not an equilateral triangle. Ingat beza dengan equilateral triangle. Equilateral, equal. Kataan equal sides. So ini mempunyai equal sides. Isosceles, dua side dia sahaja yang mempunyai distance yang sama ataupun length yang sama. Okay, so isosceles triangle is just 2 sides. Okay, so the diagram on the right is an isosceles triangle where the height is 4 units. So dia dah tunjukkan ni A, B, C. Height dia adalah 4 units. Okay, so kita assume kat sini height dia. So always remember as well, height must be from the vertex, which is in this case adalah A. Vertex dia mesti pergi ke base dan membentuk 90 degrees. That side is what we call as height. Okay, bukannya AC ataupun AB. That is not the height. Height must be from the vertex to the base. In this case, BC ni adalah base kita. Dan forms 90 degree atau perpendicular to the base. Jadi A and then in the middle here. So this will be 4 units. Okay. Now, question, calculate the coordinates of C. Okay, coordinate of C, kita bagi clue B sahaja. So coordinate of B, X dia adalah 2, Y dia adalah 1. Okay, so C I don't know X dia, tapi C punya Y saya tahu which is 1.
I don't know the x. Okay. Now, since ini adalah isosceles triangle ABC. Isosceles triangle, dua side dia adalah sama. Height adalah 4. Okay. So, bila dia potong macam ni height 4, maksudnya distance B to this point, kita akan label sebagai E lah. E. Okay. Kita label sebagai E. B to E automatically dia punya length akan sama dengan E to C. Sebab this is an isosceles triangle. Dia potong kat tengah kan? So maksudnya length EB dengan EC is the same. Jadi since kat sini is from 0 to 2 the distance. Jadi distance O to C ataupun E to C will also be 2. Understand? Okay, jadi your calculation should be distance, in this case EB, okay, is, kita tengok E adalah 0, 1. Jadi kita ambil X value 2 minus 0. So 2. So kita boleh cakap distance EB is equals to distance EC. Kena bagi tahu so that I know. Okay, you understand. Alright, barulah kita cakap distance. Kita tahu distance EB equals to distance EC. So distance EB ni kita akan gantikan dengan what we found, what we calculate before. So 2 equals to distance EC, which is 0 minus X. Okay, kenapa 0 minus X bukan X minus 0? It is because 0 is larger than X. Okay, X kat sini. But X ni akan jadi negative values. So X is smaller than 0. Okay, sebab tu jadi macam tu. And then you will get 2 equals to negative X. Simplify, dividekan dengan negative 1, negative 1. So jadi X. Where is my negative? So X is equals to negative 2. Okay, so my X here will be negative 2. Right, so done. Bukannya done lagi lah. Coordinate of C you have to write down. So C is negative 2, 1. Okay, baru siap. Sebab the question asks you for coordinate of C. Okay, let's look at coordinate of A, B. Coordinate of A. So A is 4 units di atas daripada point E. Okay. That is my clue. Distance given is 4 units. Jadi A, I know coordinate X dia which is 0, but Y I don't know. Okay. So gunakan konsep vertical distance. So 4 is equal to Y dengan 1. Okay, Y dengan 1 here. Of course, Y will be bigger. So Y minus 1. So I nak eliminate negative 1 ni, plus 1. So on the left also plus 1. So Y is equals to 5. So coordinate of A is 0, 5. Okay, done. C, the coordinates of midpoint of the line AB. Okay, ni kita dah tahu kan? Okay, Y kita gantikan dengan 5. So kita nak tahu coordinates of midpoint AB. So between these 2 points.
Jadi C. A saya adalah 0, 5. C pula. B is 2, 1. So determine dulu. So this will be my x1, y1. B my x2, y2. Right, so midpoint equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. Okay, and then substitute as usual. So 0 plus 2 divided by 2, and then 5 plus 1 divided by 2. So kat sini it will become 0 plus 2 divided by 2 jadi 1, 1. So 5 plus 1 is 6. 6 divided by 2, 3. So that is my midpoint. 1, 3. Okay, last D. Kita nak cari the distance of the line AC. AC. Sekarang. Tapi dia minta distance. Okay. So buatlah D. Okay, I bring this a bit down. Bagi D. Okay. A is 0, 5. C negative 2, 1. Okay, label seperti biasa. X1, Y1. X2, Y2. So, dia nak distance. Okay, equal square root. X1 minus X2 square plus Y1 minus Y2 square. Salah Ini pun boleh jadi X2 minus X1. Y2 minus Y1 pun boleh. As long as dalam ni tolak, kat luar ni kita tambah. Okay. Alright, barulah substitute into the formula square root 0 minus negative 2 square. And then plus 5 minus 1 square. Square root. So kat sini negatif bertemu dengan negatif becomes positive. So jadi square root 2 square plus 4 square. So 4 plus 16. So kat sini square root 20. Guna calculator. Square root 20. So give into decimal place jadi 4.47. So that is my answer. Okay. So that is one type of question, solving problems. Tapi kita guna midpoint ada, distance ada. Dia ada juga uji kita horizontal and vertical distance. Okay. Both distances ada. Jadi practically diuji kita semua. Right. So last, kita tengok self practice 7.3. Question number 4. Okay, teacher ambil ni sebab dia tak ada diagram. Okay, kita tengok all the sentences. So the distance AB is equals to KL. So kita ada two different line. Ada satu line dia label sebagai AB. The second line dia label sebagai KL. Okay. The distance AB is equals to KL. That is 8 units. Jadi distance untuk diorang berdua ni adalah 8 units. And each is parallel with the x-axis. Maksudnya each ni setiap satu daripada line ini dia parallel to the y-axis. Jadi maksudnya line ni adalah line vertical line.
Okay, dia ada vertical distance. Sebab dia parallel to the y-axis. Okay, so if midpoint AB is 0, 3 and the distance from midpoint AB to midpoint of KL is 2 units downwards. Okay, dah start ni. Okay, kita buat lakaran dahulu. Let's sketch yang ni dulu. Alright, I have y-axis. Okay, AB is equals to KL dan dia parallel to the y-axis. Okay, so saya teacher wujudkan dua line. Kita tak tahu dia kat mana teacher wujudkan je dulu. So this will be my AB and then my KL. Dia parallel to the y-axis. Okay, so distance dia adalah 8 units. Dan dua-dua ini sama panjang. Okay, so kita tengok balik kepada ni. If midpoint AB is 0, 3. So dia kata AB, midpoint tengah-tengah dia ni adalah 0, 3. Okay. And the distance from midpoint of AB, daripada midpoint AB to midpoint of KL is 2 units downwards. 2 units downwards. Dia bukannya ke kanan ataupun ke kiri. Tapi dia turun bawah. So maksudnya, kalau saya ambil midpoint AB ni, 2 units, 1, 2. 2 units, ini adalah midpoint KL. Jadi line KL saya tak patut ada kat sini. Tak mana dia patut ada? Okay. Jom kita ambil dia. Dia patut ada dekat sini. Okay, kita tukar warna dia. Warna apa? Hijau lah. Tak juga membantu. Sekejap. Tukar warna ni. Okay. Jelas tak? Okay. So jadi nampaknya KL saya di atas line AB. Okay. You see here. Okay. Jadi saya potong ni dulu. Sekejap, kita lukis balik. Okay. So atas satu line yang sama, KL akan berada di atas AB. Okay. Dan jarak midpoint AB, ni AB punya, kepada midpoint KL, ni midpoint, adalah 2 unit. Okay, nampak Dan distance A pergi hijau. Okay, A pergi B adalah 8 unit. And then K kat sini K, sini L. K pergi L, 8 unit juga. Okay, nampak So, itu maksudnya. Alright, so dia start calculate the coordinates of K and L. Nak K dan L. Okay. Since kita deal dengan vertical line sahaja. So, senanglah. KL. So, clue yang kita ada hanyalah sekarang ni je, midpoint of AB. Okay, bila KL, kita kena ingat semula sorry. Okay, kita kena ingat tak boleh nak lukis atas dia, nanti mengganggu.
you have to remember this is parallel to the y-axis. Okay. Dan kalau kamu tengok koordinat midpoint AB 0, 3. 0, 3, x koordinat dia kosong. Maksudnya line AB dan KL ini berada di atas y-axis. Faham So teacher maksudkan. So teacher akan buat satu lakaran lah y-axis Contoh ni y-axis, x-axis. Okay, naik ke atas ini sebenarnya adalah y-axis. Okay, so point dekat sini adalah sebab dia 3, dia positif y. Sebab tu teacher tulis x-axis kat bawah. Okay, so bila midpoint of KL 2 units down. Okay, jadi KL ni dia punya nilai X, saya dah tahu. 0. Because dia berada, betul-betul dia adalah Y-axis. Jadi nilai X koordinat dia adalah 0. Okay, sekarang Y kita tak tahu. Jadi distance diberi between AB punya midpoint dengan KL punya midpoint adalah 2. Jadi we are dealing with vertical distance. So A kita akan jawab dengan 2 is equals to 3 minus Y. Okay. So minus 3 minus 3. So negative 1 equals to negative Y. Dan kita divide dengan negative 1. Negative 1. So Y is equals to 1. Jadi coordinate of midpoint KL. Okay, adalah 0, 1. Okay, so kat sini, saya nak tulis mana tak tahu. Macam padam. Okay, 0, 1. Okay, tak menjawab lagi soalan Kenapa teacher nak tahu midpoint? Kerana saya nak kena cari K dan L. Midpoint AB tidak membantu teacher untuk cari K dan L. Tapi midpoint KL membantu teacher untuk cari point K dan point L. Okay. So, daripada midpoint, macam mana nak cari K dan L? Sebab teacher tahu distance K kepada L adalah 8. K kepada L adalah 8 dan midpoint saya adalah 01. So, teacher divide je by 2. Teacher divide by 2 Jadi, teacher divide by 2. Ini 1, sini 1. 4, 4. So nanti bila kita buat distance, kita akan buat 2 kali. Satunya di antara midpoint KL dengan K. Satu lagi untuk midpoint KL bersama dengan L. 2 kali. Okay. So teacher dah bagikan kepada 2. Okay. So teacher lukis balik. Boleh dah. K pergi midpoint. Okay. Midpoint. And then satu lagi adalah midpoint pergi L. Okay, midpoint tadi adalah 01. So K teacher tak tahu. Letak XY. Midpoint ni adalah 01. L teacher tak tahu. XY. Okay, teacher akan buat 2 kali Cuma distance saya tahu dia adalah 4, 4. Okay. Since dia adalah vertical distance, point L, nilai X koordinat dia tetap akan kosong. Sama dengan K. Okay. Jadi dekat sini kita akan gantikan. X untuk K dan L will be 0 and
0. Alright. So dekat sini, you bolehlah guna konsep still lagi sekali vertical distance, but you have to do it twice. Okay. So yang pertama untuk K, vertical distance adalah 4. Y lebih besar daripada 1. So Y minus 1. Okay, jadi kita nak eliminate negative 1 plus 1 plus 1. Jadi Y is equals to 5. So koordinat K saya adalah 0, 5. Okay. So untuk midpoint pergi L, distance 4. Jadi 1 is bigger than Y. So 1 minus Y. Okay. So eliminate 1 minus 1 minus 1. So 3 equals to negative Y. Saya nak eliminate negative, bahagi dengan negative 1, bahagi dengan negative 1. So jadilah Y equals to negative 3. So coordinate for L will be 0, negative 3. Okay. So berbalik kepada gambar rajah kita. So L ni adalah 0, negatif 3. K adalah 0, 5. So kat sini kita tahulah dia adalah negatif 3. And over here it is 5. Okay, nampak Hopefully you guys see it. Macam mana teacher nampak. So kalau kamu tak faham soalan, you cannot do this. Ni. Kamu tak sedar benda ni. Dia bertindih. Dia tukarkan diagram ni ke dalam bentuk soalan. Jadi you have to sketch. Okay. So let's look at question B. Calculate the coordinates of the midpoint of K dan L. Okay. So senanglah. B lebih senang daripada A. K, teacher dah tahu 0, 5. L is 0, negative 3. Oh, tak perlu pun. Kita dah cari kan coordinates of midpoint of KL. So dekat sini kita dah cari dah. Menggunakan ini. So this is my answer for B. Okay. Kalau kat atas dah kira, tak perlu kira lagi dekat B. Okay, just write down midpoint KL is 0, 1. Okay, if you have calculated before it, and then kamu nampak dia minta benda yang kamu dah calculate kat atas, jangan buat balik, jangan salin. Just write back kat bawah tu, apa nilai akhir yang kamu dapat daripada calculation before this. Okay, so we don't waste time. Sebab teacher akan baca dari atas pun, bukan teacher baca dari bawah. Okay, so I will know that you have calculated before. Alright, so ada soalan tak? Baik, no questions. Alright, so itu sahaja kita punya topik. It's finished, done.